The Teranga Lions of Senegal are into the AFCON finals for the second consecutive time. It is a wonderful thing. The ambiance in Dakar yesterday was mad because Senegal could not win it in 2019, so they are hopeful that 2022 is going to be their year. Good morning, every viewer of 237 CAN 2021, and welcome to another special edition of your AFCON show. With me on the program is Gilbert Fruche, and like he predicted last time, I guess we should just be calling you the AFCON god now. What should you say? Not really. I told our prophets that you don't go to the mountains and come out with declarations. You need to be in the game to see how it unfolds each time to be able to bring out the right predictions. That's all about it. I told you that if the Teranga Lions had not taken things seriously, and if they were pulled into penalty shootouts, they'll be kicked out of the competition. And they understood it. You get it? Lucy said he didn't want to compromise the chances of the Teranga Lions. He knew they had to beat the Stallions in 90 minutes, and that was done. Wonderful, Sadio Mane. Bravo to the Teranga Lions. I mean, it shows a team which is hungry, a team which wants to grab the AFCON for its first time. Indeed. I mean, if we were not Cameroonians only to be candid, would have rallied our support behind the Teranga Lions. They really did that. Indeed, it was a brilliant game. You know, you saw Sadio Mane scoring his third goal in the tournament, also giving an assist yesterday. What a brilliant game. And I must say, the Stallions as well they were really good, because during the first half, they managed to tame the Lions for 45 minutes, or let's say 50, because an additional 5 minutes was added. So they managed to tame the Lions for 50 minutes. It shows that they too had that hunger for victory, but their efforts were not just enough. Eve Kofi, who had an injury, left the pitch. When I saw Eve Kofi leaving, I knew this is going to be danger for the Stallions. Exactly. That was it. That was my idea. Eve Kofi leaving the pitch, it was going to be danger for the Stallions. And his experience would have changed something in the game. So it's... And you saw when he fell, Coach Kamomalo panicked. I told you yesterday. I really understood what you said yesterday when I watched players dependent, and it's dangerous when you work on that system. You get the point. When Kofi fell, Kamomalo didn't he wanted Kofi to get up and continue the game. The medical staff present, they did everything until they discovered that Kofi was in a state where they had to transport him to the hospital. That's when he had to run in for Farid to come and play. I mean, it was so painful for the Burkinabe, who wanted really to win this game yesterday. But Kofi falling, for the time, the 90 minutes of the game, it brought a stroke on your back. I mean, that's a game. They fought hard. They were so unfortunate, but they had a mighty Senegalese team, a hungrier Senegalese team, a Sadio Mane, super Sadio Mane, with all the others joined, Idrissa Ganage, Diallo, and the others, Kalidou Koulibaly. It was a team that wanted to win this game, and they know that back there in Zinglishaw, back there in Dakar, back there the presidency, President Macky Sall and government officials might be coming to your own on Sunday to push them to victory, and they will be going probably for their first ever crown at the continental level. Okay, and like you talked about the ambiance that was yesterday. Yesterday, Aliou Cissé was over the hills. First stage is past, or one of the most difficult stages of the tournament, that is the semi-finals, has been, how can I say, they have crossed that stage, and they are now in the finals. The next goal is to lift their first ever AFCON trophy. Let's go listen to him in the post-match press conference yesterday. To have access to the stadium, fan zone or hotel, you must present a rapid diagnostic test of 24 hours or a PCR test not valid less than 78 hours or 42 hours. Wow, it was rather quick. Besides, it doesn't hurt. Boy, you should have done it. Your ticket and your pass. Yes, get it. It's okay, go ahead. Your pass. I don't need it. You can't go in without a health pass or a negative PCR test. Les gradins, vous le voyez par vous-même, fallait pour lever le cul et la tête. Un Camerounais, la frappe de Vitramuka. Let's get vaccinated, get tested, and respect the barrier measures to live these moments to the fullest. This is a message from the Ministry of Public Health and the Ministry of Communication with the collaboration of the African Union, Africa CDC, and the Mastercard Foundation, with the participation of the Cameroon Red Cross Society.
équipe burkinabé, donc qui nous a vraiment créé énormément de problèmes, notamment en première période. Je pense qu'on avait mis en place une stratégie, nous avons mis en place un schéma, et la force de cette équipe-là nous a fait reculer. Et en deuxième période, il a fallu revoir les choses. En deuxième période, ça a été mieux, mais vraiment féliciter Malou pour le travail qu'il est en train de faire. Et nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits d'avoir été en finale, là, donc préparer cette finale-là, on sait que ça sera une finale très difficile parce qu'en face de nous, on aura vraiment deux grands d'Afrique, que ce soit l'Égypte, que ce soit le Cameroun. Et féliciter mes joueurs, voilà, de leur implication. J'ai un groupe extraordinaire, un groupe formidable. Ça fait 6 ans que je suis là, que je travaille avec l'équipe nationale du Sénégal. Je peux vous dire que c'est la première fois en termes de mentalité, en termes d'état d'esprit, d'avoir un groupe comme ça. Quand vous voyez les buts, les gars qui sont sur le banc, ils se lèvent comme un homme pour être sur le terrain. C'est une mentalité qu'on a besoin, et aujourd'hui, c'est vrai que cette victoire-là, les garçons le méritent vraiment. Ce qui m'anime, c'est être un fils d'un pays qui s'appelle le Sénégal, que j'aime au plus profond de mon cœur, que j'ai envie de travailler pour ce pays. J'ai envie de leur amener ce qu'on n'a pas jusqu'à présent. Ça fait quand même des années et des années que nous courons derrière cette Coupe d'Afrique-là. Après, comme vous le dites, les critiques sont là, les mises en cause sont là, mais ça, c'est le propre en fait d'un entraîneur, c'est le poste qui est comme ça. Je pense que après moi, celui qui viendra aussi, il goûtera. Aujourd'hui, les entraîneurs qui étaient là et qui ne sont pas là, ils sont critiqués dans leur pays. Il ne faut pas prendre des choses au premier degré. À un moment donné, il faut prendre du recul et savoir où on est, les gens qui nous entourent. Mais comme je le dis, j'ai toujours eu la foi, l'humilité, me remettre en question aussi, parce que les critiques ne sont pas tous infondées. Par moments aussi, il faut écouter ce que les gens disent. Ça fait partie de l'humilité, ça fait partie de la progression, pas seulement d'un entraîneur, mais d'un homme. Alors, non, mais le football, c'est ma passion, c'est ce que j'aime. Et c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Le football m'a tout donné, donc c'est dans ce football-là que j'existe. Il faut accepter que le football n'appartient pas seulement aux sélectionneurs, surtout la sélection de l'équipe nationale du Sénégal appartient à 17 millions de Sénégalais qui ont leur mot à dire. Les journalistes sénégalais ont leur mot à dire aussi, mais on écoute et on prend ce qu'on a à part et on avance. Être en finale aujourd'hui ne veut pas dire qu'on est les meilleurs, ça je voudrais le dire. On a encore cette humilité-là, il nous reste un match. On n'est pas venu ici seulement pour jouer une finale, on est venu avec toute modestie vraiment pour gagner une finale. Donc on va récupérer pour préparer cette finale-là. Sur les phases offensives et surtout les phases défensives, je pense qu'en première période, il y avait trop d'espace entre les lignes, entre notre défense et notre milieu de terrain. Donc Bertrand Traoré s'est intercalé souvent pour récupérer les ballons et puis essayer d'alerter sur les côtés. En deuxième période, il fallait jouer beaucoup plus compact, serrer les lignes, leur laisser un petit peu le ballon et essayer de les contrer. Offensivement, effectivement, on a été beaucoup plus proche, on a animé beaucoup plus les couloirs et surtout que le ballon a plus roulé qu'en première période. En première période, on a souvent gardé le ballon, il n'y a pas eu de fluidité dans notre jeu, il n'y a pas eu de vitesse d'exécution. En deuxième période, ça a été mieux, c'est vrai, ça a été mieux. Mais tout ça, comme je l'ai dit aussi, c'est du fait aussi d'une très 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 belle équipe burkinabé. Ouais. Bon, moi il paraît que je suis un peu de nature têtue, je ne lâche pas beaucoup, je crois qu'aujourd'hui nous avons vécu des moments très difficiles. À mon briefing de match, j'ai rappelé à ces garçons-là d'où on venait. Depuis le 27 décembre, il y a eu des cas Covid, des garçons qui sont restés à Dakar, 4, 5, 6 joueurs, 7 joueurs qui sont restés. Croyez-moi, quand on a préparé le match contre la Guinée, il a fallu que je prenne les intendants, il a fallu que je prenne les médicaux pour pouvoir constituer une équipe qui fera l'opposition. Donc tout ça, on vient de loin. Mais oui, 6 ans à la tête d'une sélection aussi, on apprend. Quand vous faites plus de 70 matchs à la tête d'une sélection, oui, vous apprenez aussi. Le chemin, je ne dirais pas que je le connais, mais aujourd'hui, l'expérience que j'ai
me montre que dans les moments difficiles, il faut rester serein, il faut rester calme, il faut remobiliser et protéger ses joueurs. C'est tout ce que j'ai fait parce que les joueurs, c'est important de les protéger. Les critiques, c'est pour moi, mais eux qu'ils jouent, c'est ce que je les ai toujours dit. Jouez, laissez-moi les critiques et soyez performants. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait. Je suis vraiment très, très, très fier de ce groupe-là, mais vraiment très fier. Remporter la coupe, oui, nous voulons la remporter. Et ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on le dit, mais comme je l'ai dit, nous aborderons ce match-là, cette finale-là, vraiment en n'ayant pas de pression. Il est important de rester lucide, il est important de penser au jeu plutôt qu'à l'enjeu, parce que c'est ce que je demande toujours à mes garçons, jouez et prenez du plaisir, parce que justement c'est en prenant du plaisir qu'à un moment donné, qu'on arrive à s'exprimer. Mais en même temps aussi, moi j'ai été footballeur, la seule chose qui m'intéressait c'était de gagner. Moi je suis un gagneur, je veux gagner. Et cette mentalité, je veux l'inculquer aussi à mes joueurs. Aujourd'hui, ils sont en train de l'attraper, c'est très bien, ils ont envie de gagner. Quand ils ne marquent pas, ils sont fâchés. Quand ils ne gagnent pas, ils sont pas contents. Et ça c'est important. Voilà. Donc parce que si il n'y a plus de différence entre gagner et perdre, ça veut dire que vous n'êtes pas des compétiteurs. Et un compétiteur, la seule chose qui l'intéresse, c'est gagner. Et donc nous pensons à gagner, mais nous sommes conscients aussi pour gagner qu'il faut jouer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. You've heard from Aliou Cissé. The next objective is to win the African Cup of Nations. This is actually the third time they're reaching the finals. And, you know, missing it in 2002, the fact that he missed the penalty. I can just remember the trauma. In 2002, as a player, he lost it. In 2019, as a coach, he lost it. And now, as a coach, imagine losing it to Cameroon after losing it in 2002. Don't you think it was going to be a traumatic experience? Exactly. I wouldn't want to be in his shoes, sincerely, because each time he thinks he's going to lose the final, it's really going to traumatize him only. And Aliou Cissé, where he is, when you listen to him speak, he's like, perplexed over one or two issues. He's asking himself, is he going to win this trophy or whatever? He has been so close to it each time. As a player, as you said, in 22, as a player, as a coach in 2019 against the Desert Foxes of Algeria, he wasn't all that fortunate. In Cameroon again, and he'll be more unfortunate if he has to meet in the lands of Cameroon. Senegal have always had that psychological trauma each time they met teams like Cameroon and the others at that stage of the competition. And they know playing at home against Cameroon at the final won't be an easy task anyway. I've not said the Lions have picked up qualification ticket already. It is tonight that we'll know whether the Lions will be getting to the final at Olembe on Sunday when they meet the Pharaohs of Egypt. So, Aliou Cissé, what I want to say here, sincerely, on my mind is like split into two. Am I for Senegal or Cameroon? Because I feel sad, for Senegal. When I looked at what happened yesterday in Zingli Show, in Dakar and the others, and how the people went out in the streets celebrating, the night was long in Dakar. I mean, I really want them, I really want President Macky Sall to come to Cameroon and lift this trophy, drive back home with that trophy. But as a Cameroon, there's that patriotic feeling. We want the Lions to win, going for a seed title, drive closer to the Pharaohs of Egypt, who are on 7. Will Senegal win? Yeah, whatever the case, only if they win this trophy and happens to play against Cameroon, I won't be all that disturbed. That's true. They will deserve it, and that's the point. Oh, my goodness. Okay, let fans of Lions not take it poorly. You get the point. We are just like saying, just like sharing that African spirit. You get the point. Yeah. Our brothers should also feel how exciting, amazing it is to grab such a trophy, drive home. If they can qualify for the semi-finals and the ambience in Dakar is as exceptional as it was yesterday, exactly. Just imagine what will happen if they bring back home the trophy. So now let's go get a sneak peek of what happened yesterday in Senegal after the Teranga Lions qualified for their second AFCON final in a row.
We extend our warm gratitude to Bill Mange for those beautiful images of Dakar yesterday after the Teranga Lions qualified to the African Cup of Nations. So, you know, there's always someone that will cry after an event, while others are celebrating, others are crying. And it's rather unfortunate that it had to be the Burkinabés. And this time around, we got a reaction from one of from a Burkinabe that is in Burkina Faso right now, and he told us of how disappointed he was. He also wants to see a star on their jersey, but unfortunately it won't be happening anytime soon. It might be happening next year, who knows. But let's go listen to what he had to say, Etienne, regarding the defeat of the Stallions yesterday. Du fait que l'on ait perdu le match 3-1 face au Sénégal, surtout que les 2 buts qu'on a encaissés tout dernièrement sont des buts, des erreurs vraiment irréparables, des erreurs défensives. Vous voyez. Donc, je suis tellement découragé de la situation du match de ce soir contre le Sénégal. Et donc, pour moi, gagner la Coupe d'Afrique, c'est un honneur pour le pays, c'est un honneur pour les habitants, c'est un honneur pour toute la population de pouvoir porter ne serait-ce qu'une étoile, n'est-ce pas, sur le maillot pour montrer que nous sommes également les meilleurs et qu'on peut compter sur le Burkina Faso en matière de football. Et donc, gagner la coupe pour moi, c'est vraiment une fierté. Et vous savez très bien que ça crée une joie, ça anime, ça donne une fierté totale à la population. Et donc, ce soir, si vous constatez l'atmosphère, après, n'est-ce pas, la défaite, c'est terrible. Hein? Tout le monde est en train de rentrer déjà. Toute la ville est calme. Tout est inerte. Ça donne vraiment à se demander, est-ce que vraiment c'est seulement un football? Vous voyez. Mais, quoi qu'on dise, nous restons toujours égaux à nous-mêmes. Découragement, c'est pas Burkinabé, la patrie ou la mort, nous vaincrons. So Burkina Faso could not make it to the finals, but that doesn't mean their tournament ends here. They still have the opportunity to play the third place on Saturday. And what do you think this team has to do in order to, you know, at least go back home, even if it's with a bronze medal? Because it's better than nothing, leaving without anything. It's better than leaving without anything. And let's say they are meeting Cameroon or Egypt. What do they have to do? Because these sites are the most decorated sites in the AFCON in Cameroon, in Africa, and so they have the experience. They have, if it's Cameroon, they have the population back in there. So what should they do? What should Camu Malo change? Well, Camu Malo, the first thing he has to change is his midfield. You get the point. And then he equally has to stop being Bertrand Traoré dependent. It is terrible. All the balls they had yesterday, the balls were sent to Bertrand Traoré. It is true at one point Bertrand Traoré was decisive. He did, you know, he brought in a move into the defense line of the Teranga Lions and actually yielded fruits. The goal which they scored. He should stop being Bertrand Traoré dependent. And if he stops being that way, he's going to do more. He's going to do greater things. You look at what other teams are doing. For the independence of Cameroon, we don't only count on Vincent Baka. We have Nicolas Mouingamalu,
who can do the job on one hand. You have Carl Toko Ikambe equally who can do the job. Martin Honla, Franz Zamboangisa. And when you have players who depend totally on another player, that's not the case. I mean, if he wants to go back home at least with the bronze medal, he should build a squad that can fight and get the goals, get the, do what's expected of them. He shouldn't just be going in each time for what is, a player-dependent issue. He should stop doing that. And I said it yesterday. That's what brought him down yesterday. At a given point, he was confused. I didn't see him bring out reflections he always brought out when Kofi fell and when, Bertrand Traoré was like entangled in that little belt security by the defense line of the Senegalese. Kamalo got confused. His strategies, I saw a trainer who was declared himself. The absence of what's his name, Dango Ouattara, yes, was equally exactly. That too, it just made Bertrand Traoré very dependent. Exactly. And I feel like if Ouattara was there, it would have brought something different. Different, exactly. So, and it's also important to note that it's not only the fact that the coach puts him dependent or puts his trust in him, the players as well might be having this mindset, Bertrand Traoré is exploring in this, and so we should always pass the ball to him. He has the experience, he's going to score, which is not always the case. Yes. Don't you think so? No, that's what you're right, Oni, you're right. And you won't, will you blame the players if they do that? You have a Bertrand Traoré who's not of the generation. A Bertrand Traoré who's brought past glories to the nation. He played with Jonathan Pietrepa, Aristide Bansey, and Charles Makabore and the others in the days. And today he's playing with the younger generation, and he's doing a good job back that way in Aston Villa. You always count on such a player, you get the point. And you shouldn't blame the boys, but Kamu Malo should be the one, pulling back the boys, telling them, listen, Dango is not there, Bertrand is up front alone, but don't really depend on him. We have other strategies to bring out. It remains unfortunate only that Kofi got injured yesterday. I still want to say that if Kofi had ended up this game, it would have been a different story. You know who he is in the squad. You know how pulling he is. In my opinion, that's the best goalkeeper of the AFCON. Kofi is the best. I've not seen any goalkeeper who's done what he's done. He's the one mobilizing his boys, motivating his boys each time they're facing difficult moments. He's the one calling on them, replacing Tapsoba, Isufu Dayo, and others who are behind there. He's the one calling on the guys, listen, we can do it. Yesterday, he fell so early into the game, and it really brought them down. Well, I want to invite Burkinabes not to be discouraged. It's true that they really wanted to have their first ever continental title in Cameroon. There are more editions coming up. They are so fortunate that in a year they'll be in Côte d'Ivoire to scout for their first ever continental title. Let them keep on working hard. The team is a young one. The players, when you look at the average age, I think it's 24, 25, which means it's a team that's going to play for so long. You can count on this team for 2023. Why not for Guinea 2025? So it's a team that's young, and I want to plead on President Lazare Bansey, the president of the Burkina Faso FA, to maintain Kamu Malo and the technical staff there. They have a lot to bring in. They're wonderful men. It tells us that in Africa you have people who can do the job. We shouldn't go scouting for Europeans and others. Meanwhile, back in our continent, you have the IUCCs, you have the Jamel Belmadi, you have the Kamu Malos and others who can do the job. I mean, it's wonderful. Why not bring on the technical bench of Reliance a Rigo Besson or a Patrim Boma or a Bill Chateau? They can do the job and others. And when these players are there, the players, okay, this is IUCC. He played the AFCON final in 22. It's true. He took the Teranga Lions to the World Cup in 22. He knows it. He is experienced. And if he speaks to us, he speaks to us out of experience. He's been there. He knows what is happening. These are things we're saying. So let Lazare Bansey and the members of the Burkina Faso FA, let them maintain Kamu Malo, let them bring in other issues that will help them forge ahead. It's wonderful. I want to ask you, when you're going to watch Cameroon's game today, when you're watching it, what do you like to take when watching it? Well, take back home. What do you like to take? To take as what? What do you like to golf down? What do you like to drink? To drink? I wouldn't like to, a bottle of mineral water. Oh, a bottle of mineral water. But they say 3-3 Export is, it gives, there's this feel that it gives you when you're drinking it and watching. No, it's true. Only I don't want to go in for a particular drink whatsoever. I know there's we have a brothers of KGBA who are
You know, Gaji is homemade and all those things. 3T Export equally, they've been doing a lot for soccer in Cameroon. Any drink that comes my way, anyway, I just take it. Okay, so an important message is being passed to us right here on this on Transcend Camp de Nivette. Attention ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec une première possibilité ce centre dans la surprise de réparation. Participation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Pour accéder au stade, il faut se faire vacciner contre la Covid. Il faut également avoir un test TDR valide 24 heures, un test PCR valide 48 heures. Ouf, Moula, ça a été plutôt expéditif. Et en plus, ça nous fait pas mal. Ah, tu aurais dû faire le test là. Messieurs, votre billet, votre passe. C'est bon, allez-y. Vous, votre passe. Je n'en ai pas besoin. Vous ne pouvez pas entrer si vous n'avez pas un passe sanitaire ou un test négatif. Les gradins, vous le voyez par vous-même. Fallait pour lever le pied, la tête. Un Camerounais, la frappe de Letramouka. Faisons-nous vacciner, faisons-nous dépister et respectons les mesures barrières pour vivre pleinement ces moments. Ceci est un message du ministère de la Santé publique et du ministère de la Communication avec l'appui de l'Union africaine, d'Africa CDC et de la Fondation Mastercard. Avec la participation de la Croix-Rouge, le partenaire d'implémentation. It's time for us to talk about the game of today. It's a clash of the titans, a clash of heavyweight, amazing game. We see Cameroon taking on the Pharaohs of Egypt, a spectacular game. You know, fireworks at the Olympic Stadium. Should we expect fireworks, you know? Yeah, of course. Why not? We expect that. Two big squads, two heroes of African soccer, two history-building nations meeting each other today. I mean, really, it's more than fireworks. Only you wouldn't imagine it. There's a rich colony of Egyptian supporters. So I guess we should just say we're watching our finals today. That's the final. What else? What else? Having a Cameroon-Egypt semi-final is the final before the final only. I mean, it's not going to be easy. It's going to be, there's a lot of tension already in the air, and I want to thank CAF. For once, I want to thank them. You know, before this game, 2 days ago, we had some rumors of Salah being tested positive. I said, my God, what's all this again? And people say Cameroon is into fraud and all those things. When I heard that no player was tested positive of COVID, I said, hallelujah, thank God. So today, we are playing. Egypt will be playing with all men present. It's true that El Shedawi and Gabal, Abu Gabal, the goalkeeper, are out due to injury. Not COVID. Not COVID, yes. Let it be clear. So the third place keeper will be coming in today to do the job, you know, for those guys. So Egypt will be coming in with full men, Cameroon with full men. Then they'll test the strengths. The Lions going to conquer, just like they did in 2017, or will the Pharaohs take their revenge with Mo Salah? Mo Salah said he's not leaving Cameroon without the AFCON trophy. But I want to tell him that we are sorry, he will be leaving Cameroon without the trophy. So we're expecting Mane or Baka Vincent to leave that trophy, not Mo Salah. Okay, now let's go look at the history behind these two teams that are the most decorated in the African continent. Le Cameroun et l'Égypte ont une fois de plus rendez-vous avec l'histoire. Les deux équipes les plus titrées de la Coupe d'Afrique des Nations, 12 CAN cumulées sur 32, croisent le fer pour la 11e fois le 3 février prochain. L'histoire de ce qu'on peut désormais qualifier de classico commence en 1984 lors de la 14e édition de la CAN. La fête se célèbre en terre ivoirienne. En match de groupe, l'Égypte va battre le Cameroun 1-0. 2 ans plus tard, CAN Égypte 86, le pays hôte vient à bout du Cameroun à l'issue des tirs au but, 5 tirs contre 4. Le Cameroun va renverser la vapeur à la 16e édition de la CAN au Maroc en 1988 en battant l'Égypte 1-0. Rebelote en phase de poule de la CAN 96 en Afrique du Sud, Cameroun 2, Égypte 1. En 2002, à la 23e édition de la CAN au Mali, les Lions domptent les Pharaons en quart de finale, 1-0. Ces deux nations se rencontrent pour la 6e fois en 2004 en Tunisie et se séparent dos à dos, 0 but partout en phase de poule. 2008 au Ghana,
L'Égypte va montrer sa suprématie en battant le Cameroun 4-2 en phase de poule et 1-0 en finale. 2010 en Angola, les Pharaons domptent une fois de plus les Lions en quart de finale, 3-1. Ils remportent cette année-là leur 7e sacre. Réponse du berger à la berger en 2017 lors de la 31e édition de la CAN au Gabon, Cameroun 2, Égypte 1. Le Cameroun accrochait sa 5e étoile. Le Cameroun et l'Égypte se sont rencontrés en Coupe d'Afrique des Nations 10 fois. Les Égyptiens ont vaincu 5 fois, les Camerounais 4 fois et un match nul. Pour cette 11e rencontre qui se tient en marge de la 33e édition de la Grande Messe du football africain en terre camerounaise, qui viendra à bout de ce duel au sommet pour une place en finale? Réponse jeudi 3 février 2022 au stade d'Olembe de Yaoundé. You will get your answer today after Cameroon will play against Egypt. After the match, it's going to be a 90-minute match, or are we going to go for prolongation? Do you think we can go for prolongation? I don't see prolongation. Or will it be one on the pitch? No, on the pitch, 90 minutes. We are beating them 90 minutes. I will tell you, see, I did talk. I was supporting Cameroon with my friends, and they were like, "Oh, they're going to beat Egypt. That Egypt is going to beat Cameroon, actually." And I thought about that the whole night, and I had nightmares. And when I woke up this morning, that nightmare was Egypt beat Cameroon 2-0. Yeah, it should be. That's going to be the contrary only. Right? Yeah. It's going to be the real issue. You know, the producer back then told us that Muminga Malo is going to score his first goal today. Anyone can score, and he's not far from it. There's a hungry Muminga Malo. He knows he's not scored a goal, and history will keep on writing it. And that the Lions have played so far over 5 games, and all the goals have been scored by Carl Toko Ekambi and Vincent Baka. So they wouldn't want to leave the competition, you know, with just those 2 men scoring. You know, we have Muminga Malo, Chupomoting, and the others who can score the goals. That's like this one thing I want us to talk about. Don't you think the fact that, Abubakar has 6 goals, Carl Toko has 5 goals, right, and they're the only people scoring in the squad. Don't you think it can get into their heads in the sense that the other person, let's say Minga Mala, for example, will be like, I don't want to pass the ball to Carl Toko and he's going to have 6 goals. I don't want to pass it to Vincent, he's going to have 7 goals, or I don't have anything. Don't you think the fact that they might start considering individual glories more than the team glory, and that can affect the performance of the team? You're not far from it, only. This is where the head coach comes in. Coach Tony Conceição needs to bring out a good speech, and equally the FA president, you know, somebody to officers to come in. He has a rich experience, and he knows what it means. He's been in such situations before. You know, you remember in 2000 where Etofis came in. You had Joseph Desiree Job, who was the first choice striker. Eto came in as second choice striker. He took over from Desiree Job. He was playing with Patrick Boma and the others. At a given point, there was a little problem that the boss wanted given to Boma and the others. They had to sit down. They had to talk to one another, and they came out with a solution. So all we need to have, Coach Tony Conceição should talk to his boys. Let him have a meeting with his strikers. Bring down Toko Ekambi and Abubakar Mensah. It's true, you guys are going in for, you know, the top scorer award. But the interest of the team, the interest of the nation should be what is laid on the table, not the interest of going for the goals, you know, not going for personal titles. If today you are Vincent Obaka, you're the top scorer of the AFCON, and you're going back home without the AFCON, they will never write it somewhere in history that you went back home. They will always write it that Cameroon won the AFCON in 2022. And where those present, Abubakar Mensah was present. He was one of the top scorers. We don't even talk about Johnny Gallo, despite the fact that he won. That is it. He was the highest goal scorer in 2019. The point now is, it's Algeria. 2019, what we remember is Algeria. It becomes more amazing when you score the goals and you are champions. Yeah. You see, and that's why we always talk of players like Roger Abemila, because they scored the goals and were champions. True. You see, we always talk of Patrick Boma, Samuel Etofis, because they scored the goals and went back home with the trophy. You get the point. Score the goals as you want, it won't fetch you anything. There's one Ivorian fan who said, that was I think in 28, if I'm not mistaken, or 2010, when we failed going to the World Cup. It was 28 in Germany. We failed going to the World Cup. We beat them 3-2 in Abidjan. There's one fan who said, Drogba Amakedebu Sanusi Akwa scored 2 goals and was himself to us. No, we need to score the goals and go back home with the victory. True. And Carl Toko Ekambi and Abubakar Mensah should look at each other eye in the eye, you know, and talk
and you know, say, brother, you know, we want to win. If you have the balls, I'll give you the balls. You have the balls, give to me. Mumin Gamalo, you guys give us the balls, and we score the goals, and let Cameroon win today. That's the ultimate goal of our Lions today. Okay, so now let's go find out what Cameroonians think about the encounter that will be happening at the Limbe Stadium today at 8 p.m. C'est un adversaire qui a toujours été difficile à jouer. C'est pas parce qu'on voit peut-être qu'en 2017 on les a gagnés, que le match n'était pas facile d'abord. Ils nous ont menés. Donc c'est un adversaire, il faut se méfier de lui. C'est un peu comme pour tous les autres adversaires, il faut se méfier de tous les adversaires en fait. En plus de l'Égypte, ils sont quand même 7 fois champions d'Afrique, donc c'est pas un adversaire facile. En plus nous sommes en demi-finale d'une compétition, donc on n'arrive pas en demi-finale parce qu'on ne joue rien. On n'arrive pas en demi-finale parce qu'on ne joue rien, donc il faut avoir peur d'eux, il faut les craindre. Il faut se préparer. Je dis d'entame que chaque match, chaque équipe joue pour gagner. Et déjà, l'Égypte, c'est une grande nation qui a déjà remporté 7 fois la Coupe d'Afrique. Et pour ma part, en 2017, par exemple, pour faire l'historique, le Cameroun les a gagnés au Gabon. Et je pense bien que nous, on n'avait pas une équipe assez soudée comme celle qu'on a actuellement au Cameroun. Donc pour dire que certes l'Égypte est fort, mais le Cameroun est devenu encore plus fort qu'en 2017. Donc nous on a la chance de remporter ce match. Et tout ce que moi je demande aux Lions Indomptables, c'est de rester soudés, de jouer comme ils l'ont fait depuis le début et redoubler d'ardeur. Nous on va gagner sans crainte. On ne peut pas craindre l'Égypte parce qu'en 2017 on les a montré de quoi on est capable. Et je ne pense pas que c'est étant chez nous, avec notre chose en main, comme on nous connaît le Camerounais, on va laisser en sorte que cette chose-là puisse partir comme ça. Et je ne pense même pas que l'Égypte va tenir, puisqu'on va mettre au moins 2-0. Non, le Cameroun ne doit plus avoir peur de l'Égypte parce que ce n'est plus autant que l'Égypte nous malmenait autant que l'Égypte nous malmenait n'importe comment. Cette fois-ci, nous tenons l'Égypte et on va les gagner comme ça se doit. Moi, je ne peux pas parler. Je dis seulement un seul mot, que les Camerounais vont gagner les Égyptiens, puisque les Égyptiens n'ont plus encore notre capacité. Et cette fois-ci, on va les gagner comme il le faut. Donc, le match de demain, on va gagner 100%. Au match de Égypte-Cameroun, et ce que le Cameroun a fourni devant la Gambie, un peu d'effort, on va vaincre l'Égypte. On va gagner l'Égypte à 2-0. Voilà. Vous avez quelques propositions pour le coach? Oui. L'équipe devant la Gambie, il faut que la même équipe entre. Sauf que Zambo peut se reposer et Choupo-Moting joue. Ouais, puisque Choupo-Moting a l'expérience, il a la combativité et il peut percer les défenses avec l'expérience de Abou Chouchou. Je pense que pour le match Cameroun-Égypte, on peut procéder de la même manière, c'est-à-dire que le 3-5-2. Je crois que ça a marché et vous savez, c'est une histoire de 2 géants de l'Afrique. C'est-à-dire que l'Égypte qui a 7 trophées, le Cameroun qui a 5. Je crois qu'il y a un qui va vouloir monter à 6 et l'autre qui va vouloir monter à 8. C'est une histoire de géants. Tout ce que je peux demander, c'est que le coach puisse maintenir la tactique de 3-5-2 et apporter quelques aménagements au niveau du milieu de terrain en ajoutant des anciens qui ont beaucoup plus d'expérience. Parce qu'il va s'agir, n'est-ce pas, d'un match d'expérience. Mais sinon, la satisfaction arrive, hein. La satisfaction commence à venir, on prend goût. Le match, le dernier match, c'est sur Cameroun-Gambie. Nous avons vu un début de classe, un réveil, et puis ça a essayé de galvaniser les Camerounais. Nous croyons que nous allons continuer sur la même lancée. Je crois que le score final, ça va être 1-0 pour le Cameroun. Personnellement, ce sera difficile, parce que les deux équipes se connaissent. Les Camerounais sont lents. Les Égyptiens sont plus rapides et ils jouent plus facile que nous. Donc,
il est difficile de faire un pronostic, mais il risque d'aller au tir de pénalty. Franchement, je ne vois pas le Cameroun avant les 90 minutes peut-être gagner. Mais il y a une chance parce que psychologiquement, le Cameroun aura un avantage. Les Égyptiens auront peur, donc peut-être que le Cameroun pourra gagner au moins même par 1-0. C'est un duel de titans, mais les Lions vont s'en sortir. Vous avez vu notre dernier match. On a fait un match qui était typiquement avec l'esprit camerounais, donc avec l'esprit, le Hemley, comme on disait auparavant. On va gagner l'Égypte. Au moins 3-1. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien travailler le milieu du terrain. Bien travailler. Comme ça, on peut bien gagner l'équipe. Donc pas 2-0. Maintenant, les stratégiques, c'est que les joueurs ne doivent pas libérer les attaquants. C'est ce que je vois. Si on tient bien les attaquants, vraiment, ils ne passeront pas. Et là, nous pouvons arriver en finale. Je pense que le système du jeu camerounais est déjà bien construit. S'il maintient le système, je pense que le Cameroun va bien pour la victoire en demi-finale. Donc, je peux pronostiquer pour 3 buts contre 1 en faveur du Cameroun. Je crois qu'avec le Cameroun et l'Égypte, nous avons l'habitude de le battre. Et ça sera comme en 2000, combien là, nous l'avons battu. Il ne nous influence pas. C'est plutôt le Maroc que j'avais peur. Mais avec l'Égypte, il n'y a pas, on va le battre sévèrement. Quelle stratégie est-ce qu'on peut mettre sur pied? Même stratégie qu'on a fait pour battre le match qu'on vient de battre là, c'est qui? Dans Gambie. Même système, c'était très bon jeu. Même nos femmes ont beaucoup jubilé. Je dis que voilà l'équipe, voilà l'équipe. Le Cameroun et l'Égypte, c'est le match le plus facile de l'indomptable. Le Cameroun a toujours battu l'Égypte. Il faut seulement que le mental soit toujours au beau fixe. Et comme le match se prépare au Cameroun, je ne trouve pas de difficulté là. Parce que c'est très pratique. Donc le Cameroun doit battre l'Égypte. 2-0, 2-0. With the Lions playing today, you see gadgets are all on high sale. The people are rushing after the green, red, yellow flag, the jersey, the mask, just so they can have it on when they go to, you know, fan zones like the one Gilbert manages in Douala 4, and also to support the Lions. You understand, right? You know, they come with their flags, I guess. The flags they do. They come with the flags and others. You have others. You have, you know, petty traders who are making a lot of businesses and money around, you know. I mean, it's a time for that, you know. Besides the AFCON, people put some coins in their pockets through, you know, sales of little gadgets and then flags, more flags and all those things. I mean, it's interesting. And that's what is happening in Douala 4, you know, with Mel, Mobi, Mpa, Eve, who's doing a wonderful job. I mean, Oni, I hope you'll be there tonight too. I will be there. You know, I want to feel the ambience there. Yeah, you know, the ambience. I want to be there live. To support the Lions, and it will be like an additional if we get to win. So let's go see how the business of sports gadgets is doing during this period, and also with the fact that Cameroon is doing impressively well in the ongoing African Cup of Nations. It is raining gadgets and accessories at Chinatown, popularly known as Douche, ahead of the anticipated Cameroon-Egypt semi-final encounter. From face masks to caps, flags and vuvuzelas are all trending in various models. J'ai déjà acheté les gadgets et je suis en train de prendre les maillots pour compléter. I have bought some gadgets and I am now buying my jersey to complete it. I have a cap, a wristband and a flag. I just bought a jersey because I already have my other gadgets. I have a jersey, a wristband and a vuvuzela. J'ai mon bandana pour la main et puis j'ai mon maillot. This seller applauds the patriotic move of Cameroonians in buying these gadgets to support the indomitable Lions, though the matches will not be played in Douala. On a les vuvuzelas, on a les gadgets comme le We all have these trumpets. We equally have mufflers like this. We have face caps. We have cat suits for children. There are also face masks. Il y a aussi les cache-nez vert rouge jaune. Some gadgets are more dear to the hearts of fans than others.
Oui, bon, le maillot, on ne peut pas la porter tous les We jours. cannot wear jerseys every day, but we are obliged to wear the face mask for health reasons, and we have chosen to be different with colors. That's why I have personally chosen green, red, and yellow. On a choisi le vert rouge jaune. The Indomitable Lions Thursday Derby has inspired the creation of new gadgets to catch the eye of victory-hungry sports lovers here in the economic capital of Cameroon, Douala. We always talk about the importance of the 12th man on the pitch, that is the fans. And this time around, we take you to the political capital of Cameroon, Yaoundé, where a fan zone or a fan club has been created by youths to support the Indomitable Lions. And these guys tell us all about their journey and how they have been supporting the Lions since years past. Let's go listen to them and get a sneak peek or understand how they do go about their activities. Bienvenue au Cameroun, voici la canne l'Afrique, une autre du ballon. C'est bon. Au pays des indomptables, l'amour du foot a fait reculer les pas. Nous sommes dehors depuis que la canne a commencé pour supporter le 247. Parce que présentement, le 247 avec les jeunes, on part loin. Nous sommes là pour montrer à tous les jeunes que dans tout, on peut faire. On peut aller plus loin que ce qu'on pense, si on aime ce qu'on veut. Et aujourd'hui, le 247 nous amène quelque part. Avec la canne au Cameroun, c'est une fête pour tous les jeunes. Les gars, profitez et prouvez ce que vous pouvez faire dans la vie et supporter tout le 247. Le mouvement a été créé depuis 2017, depuis la rue Magri, le nouveau marché Mélène. Ça c'est mon fan club, ce sont les supporters des jeunes, des lions indomptables de la rue Magri. Nous sommes là aujourd'hui parce que depuis qu'on se mobilise, depuis 2016, on n'a rien eu. On dépense sur nos frères, les voyages et tout et consorts. Et nous sommes là pour dire au peuple de nous soutenir à fond. Parce que ce qu'on fait, ce n'est pas donné à tout le monde. Et les gens qui mangent l'argent, qui passent signer les contrats à notre nom, on n'a personne. Tout ce qu'on signe devant là-bas, ça n'arrive pas chez nous. C'est pour ça qu'on vient devant le peuple pour dire de regarder la situation des supporters de la rue Magri avec la mascotte 247 Mangoko. On a participé à la CAN féminine en 2016. On a participé à la Coupe d'Afrique 2017, malgré qu'on était sur place au Cameroun, on avait un fan zone. On a participé au Chan. Au U20, on a soutenu les U20. Et voilà aujourd'hui la CAN. On supporte toujours, malgré qu'on nous donne rien. On veut qu'on regarde notre sort. Au stade, on cotise entre nous les gars. On paye les billets pour ceux qu'on bloque. On paye tout, les drapeaux, les djembés, les vernis, tout, les peintures. On paye tout à nos frères, on nous donne rien. On voit d'autres fan clubs qu'on soutient, mais par contre, qui ne font rien au stade. Quand on voit à la une, c'est nous qui faisons le show. Dans tous les gradins, on fait le show. Hein? On met le mouvement partout, Douala, Yaoundé, Limbe. Vous voyez partout, on voyage pour aller supporter. On chante, on anime, on tape. On anime dans tout. Tapage, chanson, animation, normal, tout. Décor, tout, nous faisons tout. Je suis reconnu par le ministère des Arts et de la Culture, comme vous pouvez voir là. Mais le mouvement qu'on fait, on ne nous paye pas encore, on ne nous regarde même pas. C'est pour ça qu'on vient vers le peuple pour dire de regarder notre situation. Observation pour la compétition, ce qui est sûr, c'est jusqu'en finale. On gagne la finale là parce que la canne ne peut pas bouger. Et nous sommes avec
Même si on les fait hier, nous sommes avec eux jusqu'en finale pour les supporter. Et comment tu trouves les fan clubs des autres pays qui sont en compétition? Les autres fan clubs des autres pays qui sont en compétition, ils sont là, ils sont dans le mouvement, ils font le show. Vous voyez, on les gère, on fait tout, ils font le show. Mais malgré ça, nous, dans rien, on continue à faire le show, on va tout supporter. Ahead of their game, victims of the Olembe incident, the drama or the unfortunate incident that happened at Olembe, they were made to visit the Lions yesterday by the president of Fecafoot, Samuel Etofis. He took them to see these Lions that they have been pledging their support right from January 9 and even before the competition even started. It's a way, like you were talking about this earlier, it says it's a way of motivating these boys. Look at these guys that are suffering for you guys, so you need to make sure you bring out the trophy just to compensate them, I guess. Yeah, that's it. I want to say that for the first time ever we've seen something touching. Samuel Etofis, sincerely, Mr. President, bravo. I mean, Eto went to the hospital, sat on your beds, talked to them, shared your pains. That's what we've been crying in this nation only. If Cameroonians can live like that, those who are up the ladder, if they can come down the ladder and meet those who are here and share their difficulties, share their tough moments with them, we shall never have problems in this country. I don't want to get into the political issues of it all, but what the office is doing is awesome. It's great. Bravo to you, Mr. President. Not only did he go to the hospital, brought these people to where the Lions were training. They met the Lions. You know what it means? Meeting Vincent Baka. That's the Vincent Baka I wanted just to say. You got injured, you had a trouble, you went to the hospital because you wanted to watch these guys play. And a few days later, you are with them, taking pictures and others. It is wonderful, it's awesome. This is so big. I mean, time has come for a change, not only in our football, but on other issues. And we need more Samuel Etofis to come up and do these things for Cameroon. Eto, President Eto, sincerely, what you told us in your campaign slogans is actually what you're doing. Bravo, Mr. President, bravo. We are behind you, and I want to tell you today that I'm one of your fans. I'll preach the good news, the Etofis good news everywhere, because it is what we need. It is what we need. And I want to bet you this gesture is going to fetch luck to the Lions today. I'm telling you, because these people went back home praying for the Lions, offering their blessings to Vincent Baka, pouring the blessings on Carl Tokwe on the entire Lions team. It is a good sign, and I wouldn't be surprised if the Pharaohs are beaten today, not because the Lions are more powerful, because they fetched luck from these people, the blessings from them before they went for the game. So let's go see what happened yesterday with the victims of Olembe and the Lions, the indomitable Lions. Valeureux Lyon. Ces personnes étaient avec nous ou souhaitaient venir vous encourager lors du match face aux Comores. Parmi les blessés, ces Lions étaient parmi nos blessés. Et j'ai voulu offrir l'opportunité à nos sœurs qu'elles vous disent combien elles vous aiment et que vous voyez de vous-même l'amour que vous procurez à tous ces Camerounais. Je pense que ce sont nos lions qui vont vous dire combien ils vous aiment. Hein, chérie, toi aussi tu veux parler? Hein? Regarde, les voilà, les voilà. Regarde-les comment ils s'aiment. Mes sœurs, je vous laisse parler. Celle qui veut parler, dites ce que vous voulez aux lions. Nous aussi, nous vous aimons. Bon, moi, particulièrement, moi, je les appelle les
C'était vraiment pleinement. On sait que c'est un moment, ça a été un moment aussi difficile pour vous. Donc je sais qu'on a eu on va vous faire une main levée pour assister la famille. Je sais que les hommes se reposent en paix et Dieu s'est enlevé. Tu te mets là, tu fais la photo. How can I say my country a festival of football, let me put it like that. So I decided that even though in the southwest it's not easy for us, so I decided that I'll come and support you people. There on that funny day, that's what happened. I had an injury on my leg, so I love you people very much, especially let me pass the message for my little brother, Angisa, please. My brother especially asked me to tell you that he's fond of you, that you should continue to work hard, that God Almighty. Moi, c'est le Sherma. Je suis étudiante en économie à l'université de Paris. Je n'ai pas grand chose à dire, je vais dire comme elle. Je vous soutiens vraiment, nous sommes venus dernièrement stade de mais on n'a pas pu entrer à cause de la situation qui est arrivée. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est d'aller de l'avant, jusqu'à la fin, c'est fini. Allez-vous maintenant, on va faire la photo. Mettez-vous là. Moi, j'étais devant la salle, derrière. Quand les gens se sont venus à moi, il m'a poussé ça. Je suis partie dans mon bébé, j'ai parti tomber au sol. Je suis partie tomber sur la femme. La femme, dans les gens, m'ont décidé. Mon bébé commençait à pleurer. Il commençait à crier seulement, moi c'est comme personne n'entend pas. Ça va aller, ça va aller. Venez alors, faites la photo. Comme ça, les lions doivent s'entraîner. Hein? It is on that note that we draw the curtain on today's program of this Transecam 2021. And last word, Gilbert, before Samuel Eto'o remains the voice of the voiceless. Bravo, Eto'o. And let me end up by saying good morning to you, President Lucien Boatia. Thanks for watching and good luck to AFA. We're launching activities on the 19th. Wonderful day. Only I want to thank you. I want to thank the top management of STV for giving me that privilege to be one of yours during this AFCON. I'm glad. I lack the words to express my happiness here today. Okay, it's always a pleasure having you. So have a wonderful time. But before that, make sure if you're going to watch the game today, go very early. Take your COVID-19 test, negative results before you go to the stadium, as the Red Cross rightly says in these elements. And it's a bye-bye from us. Bye-bye. See you tomorrow at 11:30 right here on 235 2021. To have access to the stadium, fan zone or hotel, you must present a rapid diagnostic test of 24 hours or a PCR test not valid less than 78 hours or 42 hours. Wow, it was rather quick. Besides, it doesn't hurt. Boy, you should have done it. Your ticket and your pass. Yes, get it. It's okay, go ahead. You, your pass. I don't need it.
You can't go in without a health pass or a negative PCR test. Les gradins, vous le voyez par vous-même, fallait pour lever le cul, la tête, les Camerounais, la frappe de Let's get vaccinated, get tested, and respect the barrier measures to live these moments to the fullest. This is a message from the Ministry of Public Health and the Ministry of Communication with the collaboration of the African Union, Africa CDC, and the Mastercard Foundation, with the participation of the Cameroon Red Cross Society.